Giribharadhari Yasoda Nandana Brajana Ranjana Ramunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya. Shama Balamos Maharaja Acharya Sadasi Sabadesi Bhaktivedanta Samsara Prabhupada Ki Jai Namachar Haridas Thakur Ki Jai Prem Sagaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shama Kundarada Kodagiri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Navadip Dham Ki Jai Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai Go Premanandi All glories to some of the devotees All glories to some of the devotees All glories to some of the devotees All glories to Shri Guru and Shri Guranga All glories to Srila Prabhupada Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Vishnupadaya Krishna Vrishtai Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatadesha Tadane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 11 chapter 24 verse 15 Mayā kāla-ātmanā dhātrā karma-yuktam idam jagat guṇa-pravāha etasminn Unmajjati nimajjati. Mayā, by me, kāla-ātmanā, who contains the energy of time, dhātrā, creator, karma-yuktam, full of fruitive activities, idam, this, jagat, world, guṇa-pravāhe,
in the mighty currents of the modes. Etasminn, in this, Unmajjati, one rises up. Nimajjati, one drowns. Translation: all results of fruitive work have been arranged within this world by me, the Supreme Creator, acting as the force of time. Thus, one sometimes rises up towards the surface of this mighty river of the modes of nature, and sometimes, again, submerges. Purport: Unmajjati refers to one's promotion to the higher planetary systems as mentioned in previous verses. And nimajjati refers to being submerged in miserable condition of life by impious activities. In both cases, one is drowning within the mighty river of material existence, which carries one far away from one's real home in the kingdom of God. 16. Whatever features visibly exist within this world, great or small, thin or stout, certainly contain both the material nature and its enjoyer, the spirit soul. Text 17. Gold and earth are originally existing as ingredients. From gold one may fashion golden ornaments, such as bracelets and earrings, and from earth one may fashion clay pots and saucers. The original ingredients, gold and earth, exist before the products made from them, and when the products are eventually destroyed, the original ingredients, gold and earth, will remain. Thus, since the ingredients are present in the beginning and at the end, they must also be present in the middle phase, taking a particular form, the form of a particular product to which we assign, for convenience, a particular name, such as a bracelet, earring, pot, or saucer. We can therefore understand that since the ingredient cause exists before the creation of a product, and after the product's destruction, the same ingredient cause must be present during the manifest period, supporting the product as the basis of its reality. Purport: the Lord here explains that the original cause is certainly present in its effect, citing the example of gold and clay functioning as the causal ingredients, and many different products in which gold and clay continue to be present. For our convenience, we assign different names to temporary products, although their essential nature continues to be that of the ingredient and not of the temporary product. So here we get a description of what happens after all of these planets and bodies, etc., are made from the combination of the elements. இந்த கிரகங்கள் மற்றும் உடல்கள் அனைத்தும் இந்த பௌதிக மூலகங்களின் சம்பந்தத்தினால் உண்டானதற்கு பிறகு என்ன நடக்கிறது என்பது விளக்கப்படுகிறது. So we saw that originally when Mahavishnu glanced, one factor besides the glance and the jiva was time. முதலில் மகாவிஷ்ணு அந்த பௌதிக உலகத்தை நோக்கி தன்னுடைய பார்வையை செலுத்திய பொழுது அந்த ஜீவாத்மாக்கள் அங்கு செலுத்தப்பட்டார்கள். And then here we see the living entities move from body to body due to karma, and this is all under the influence of time. இங்கு உயிர்வாழிகள் கர்மத்தின் வாயிலாக உடலிலிருந்து உடலுக்கு எவ்வாறு செல்கிறார்கள், இவை அனைத்தும் காலத்தின் ஆதிக்கத்தினால் நடத்தப்படுகின்றன என்பது விளக்குகிறார். If we do an activity, then we have to get some result. ஒரு செயலை செய்வோமானால் அதன் விளைவுகளை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும். But the result happens over time. ஆனால் அந்த விளைவு காலப்போக்கில் நடைபெறுகிறது. And when we talk about the law of karma, it will take place over birth after birth after birth. கர்மா என்னும் சட்டத்தை பற்றி பேசும்போது அதன் விளைவுகள் பல பிறவிகளில் அனுபவிக்கப்படுகிறது. Even if we don't consider that aspect, we just consider the very act, then action itself, and action also takes place over time. கர்மத்தையே நாம் எடுத்துக்கொள்ளாவிட்டாலும் கூட செயல்பாடுகளும் கூட நாளாவட்டத்தில் காலப்போக்கில் நடைபெறுகின்றன. An action has a beginning and an end. செயல்களுக்கு தொடக்கமும் முடிவும் இருக்கிறது. So between the beginning and end there is some time period. இந்த தொடக்கத்துக்கும் முடிவுக்கும் இறுதியில் சில காலகட்டம் இருக்கிறது. So time pervades
the whole material world. காலம் இந்த ஜட உலகம் முழுவதும் நிறைந்திருக்கிறது. And of course, the Bhagavatam and other works discuss how that time extends. So we have days, yugas, days of Brahmas, lifetimes of Brahmas, etc., to show that time is a factor at all times. பாகவதம் மற்றும் இதர சாஸ்திரங்கள் இதை நமக்கு விளக்குகின்றன. காலம் எவ்வாறு வேறு வேறு உலகங்களில் வேறு வேறு விதமாக பிரம்மலோகம் வரைக்கும் செயல்படுகிறது என்பதை நமக்கு விளக்குகின்றன. And within that time, then we have living entities doing activities and then getting results. இந்த காலத்தின் ஆதிக்கத்திற்குள் உயிர்வாழிகள் செயல்களை செய்து அவற்றின் பயன்களை பெறுகிறார்கள். And they continue to do that throughout the life of Brahma and into the next life and the next life of Brahma. இதை தொடர்ந்து அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பிரம்மாவின் ஆயுட்காலம் முடிந்து மற்றொரு பிரம்மா தோன்றும் பொழுதும் கூட இந்த மக்களின் இந்த ஜீவாத்மாக்களின் செயல்பாடுகள் தொடர்கின்றன. At a certain point, then Brahma dies and the whole world dissolves. ஒரு காலகட்டத்தில் பிரம்மதேவர் மரணம் அடைகிறார், இந்த பிரபஞ்சம் அழிகிறது. But then another universe is created and it goes on again. மீண்டும் பிரபஞ்சங்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன, அப்பொழுது செயல்பாடுகள் தொடர்கின்றன. So this cycle of creation and destruction takes place through time. இந்த சிருஷ்டி பிரளயம் எனக்கூடிய சுழற்சி காலத்தின் ஆதிக்கத்தில் நடைபெறுகிறது. So how it actually works is very mysterious. It's an invisible force. காலத்தின் செயல்பாடு மிகவும் ரகசியமானது. நமக்கு அது கண்ணுக்கு தெரியாத விதத்தில், புலப்படாத விதத்தில் செயல்படுகிறது. And it's so mysterious that even scientists cannot explain what time is. காலம் எந்த அளவு ரகசியமானது என்றால் விஞ்ஞானிகளாலும் கூட அதன் செயல்பாட்டை விளக்க முடியாது. So it is but it is also a factor in mayā. It is not spiritual. அதே சமயம் அதுவும் மாயையின் ஒரு அங்கமே ஆகும், ஆன்மீகமானது அல்ல. And it's all related to jivas living in the material world. இவை அனைத்தும் ஜீவாத்மா ஜடவுலகத்தில் வாழ்வதன் தொடர்பிலேயே நடைபெறுகின்றன. So if the jiva lives in the spiritual world, that time does not exist. ஜீவாத்மா ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும்போது இத்தகைய காலம் செயல்படுவதில்லை. Of course, particularly there's no karma, no creation, no destruction. அங்க கர்மாவும் இல்லை, சிருஷ்டி பிரளயம் போன்றவையும் இல்லை. But we have a similar type of spiritual time. ஆனால் இதை போன்ற ஒரு ஆன்மீக காலம் அங்கு செயல்படுகிறது. And that is because there are activities in the spiritual world also which have beginnings and ends, so to speak. ஏனென்றால் ஆன்மீக உலகத்திலும் செயல்பாடுகள் இருக்கின்றன, அவற்றுக்கும் தொடக்கமும் முடிவும் இருக்கிறது. So therefore the pastimes take place within some sort of spiritual time. எனவே இந்த லீலைகள் அனைத்தும் ஒரு ஆன்மீக காலகட்டத்திற்குள் நடைபெறுகின்றன. But of course we can object, well, then there's a beginning and end in a spiritual world also, so that means things are destroyed. இப்போது நாம் வாதிக்கலாம், ஆன்மீக உலகத்திலும் தொடக்கமும் முடிவும் இருக்கிறது என்றால் அங்கும் காலம் இருக்கிறது என்று நாம் வாதிக்கலாம். And the answer to that is no. Every act is eternal. It goes on forever. So it may have a beginning. The beginning goes on forever. இதற்கான பதில் அவ்வாறு இல்லை. அங்கு அனைத்துமே நிரந்தரமானது, ஒருமுறை ஆரம்பித்தால் தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது என்று நாம் கூறுவோம். And that is illustrated by the fact that in the material world, Krsna performs, let's say, Govardhan lifting Govardhan hill, and he lifts it and then he puts it down, so it's the beginning and end of that activity. But then we can also explain that while he's doing that activity, in another universe he also starts doing that activity, and then the next second he's also doing it in another universe, and another universe, another universe, another universe. So his lifting Govardhan hill is also eternal within the material realm. இதற்கு உதாரணமாக பௌமலீலையில் கிருஷ்ணர் கோவர்தன மலையை உயர்த்துவதை நாம் கூறலாம். சில காலகட்டத்திற்கு அதை உயர்த்துகிறார், அதன் பிறகு கீழே வைத்து விடுகிறார். எனவே இந்த செயலுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருக்கிறது என்று நாம் பாதிப்போமானால், அதே சமயம் அடுத்த நொடியில் வேறொரு பிரபஞ்சத்தில் அவர் இந்த மலையை உயர்த்துகிறார், அதன் பிறகு வேறொரு பிரபஞ்சம், அடுத்தடுத்து மாறி மாறி அடுத்தடுத்த பிரபஞ்சங்களில் பகவானுடைய இந்த லீலைகள் தொடர்ந்து நடைபெறுகின்றன. Now when we come to material time, we talk about creation and destruction. ஜட காலத்தை பற்றி நாம் பேசும்பொழுது உற்பத்தி மற்றும் அழிவு இவற்றை நாம் பேசுவோம். But actually we know that prakriti is never destroyed. ஆனால் உண்மையில் பிரகிருதி ஒருபொழுதும் அழிவதில்லை என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். So all that is destroyed is
the particular forms that are made out of Prakriti. That is all that is destroyed. எனவே அழிக்கப்படுவது என்பது பிரகிருதியால் உண்டான பொருள்கள் மட்டுமே. So planets and bodies get destroyed. கிரகங்களும் மக்களின் சரீரங்களும் அழிக்கப்படுகின்றன. But Prakriti is not destroyed. ஆனால் பிரகிருதி அழிவதில்லை. And if we come to a more particular level of the elements like earth, etc., of course, ultimately they dissolve into Prakriti, but as long as the universes are intact, the elements also remain, in spite of the fact that the bodies are temporary. இன்னும் குறிப்பாக மண் போன்ற மூலகங்களை நாம் பார்ப்போமானால் இவை அனைத்து பிரகிருதிக்குள் சென்று கரைகின்றன. அதே போலவே மனிதர்களின் சரீரங்களுக்கும் உண்டாகிறது. So, therefore, we'd call this the material cause, or upadan. It's called upadan. இது உபாதான், அதாவது ஜட காரணம் என்று கூறப்படுகிறது. So, clay is the upadan of a pot. அதாவது களிமண் என்பது ஒரு பானையின் உபாதானாக செயல்படுகிறது. So, it is a cause because without the clay you can't have a pot. களிமண் இருப்பதன் காரணமாகத்தான் உங்களுக்கு ஒரு பானை கிடைக்கும். But you also need a person to make the pot and a potter's wheel. So they're also causes. மேலும் அந்த பானையை செய்வதற்கு ஒரு குயவரும் அந்த சக்கரமும் தேவைப்படுகின்றன. எனவே இவையும் காரணங்கள் ஆகின்றன. So similarly with this world we have the material cause, which is Prakriti ultimately, or we go down the line as earth, etc. But then we have the other cause also, and that is Mahavishnu in his glands. He's the nimitta. அதே போல இந்த ஜட உலகத்திற்கும் பிரகிருதி மற்றும் அதன் மூலகங்கள் ஆகிய மண் போன்றவை இருக்கின்றன. ஆனால் அதே சமயத்தில் மற்றொரு காரணமும் இருக்கிறது. அவரே மகாவிஷ்ணு தன்னுடைய பார்வையின் மூலமாக இந்த சிருஷ்டியின் காரியங்களை அவர் செயல்படுத்துகிறார். So both are causes, but ultimately if there's no Mahavishnu there, then even Prakriti is a cause. It cannot do anything on its own. இவை இரண்டுமே காரணங்கள் என்றாலும் கூட மகாவிஷ்ணு இல்லாவிட்டால் இந்த பிரகிருதியால் எந்த செயலையும் செய்ய முடியாது. So the material world's cause is Prakriti or earth or whatever, but ultimately, of course, then behind that we have the final cause, that is the Supreme Lord. எனவே ஜட உலகத்தின் காரணம் பிரகிருதி அல்லது பூமி என்று சொல்லக்கூடிய அதே சமயத்தில் இவற்றுக்கும் அப்பால் பரம காரணமாக பரமபுருஷ பகவான் விஷ்ணு இருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். Of course, we also have another idea that's introduced in the Brahma Sutras, for instance, and that is that the Lord is the nimitta cause. He's also upadan. He's also the material cause. பிரம்மசூத்திரத்தில் மேலும் ஒரு விளக்கம் தரப்படுகிறது. அதாவது முக்கிய காரணமாக நிமித்தமாக விளங்கக்கூடிய மகாவிஷ்ணுவே அதே சமயம் உத்பாதனாகவும் விளங்குகிறார். So that looks a little bit peculiar. How is he also the material cause? எவ்வாறு அவர் ஜட காரணமாகவும் இருக்க முடியும் என்பது நமக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. But that's also explained in relation to the Mahavishnu as Advaitacharya. இதுவும் மகாவிஷ்ணு அத்வைதாச்சாரியார் எனக்கூடிய நிலையில் விளக்கப்படுகிறது. So of course Advaitacharya is the nimitta cause because he glances. அத்வைதாச்சாரியார் நிமித்த காரணமாக தன்னுடைய பார்வையின் மூலமாக செயல்படுகிறார். That's Mahavishnu as the glancer. மகாவிஷ்ணு என்னும் நிலை. And Advaitacharya is said to be the upadan cause. அத்வைதாச்சாரியார் உத்பாதன் காரணமாக ஆகிறார். Of course, we can also say that ultimately the Lord is non-different from Prakriti also in a sense because it's Achintya Veda. So therefore, in that sense, he is even the material cause. இறுதியில் பகவானே பிரகிருதியும் ஆவார் என்னும் விதத்தில் அவரே இரண்டு காரணங்களும் ஆகிறார் என்றும் நாம் கூற முடியும். Okay. So in any case, in all this discussion here of the creation and material elements and products of planets and all that, we have to trace back the original cause. எனவே இந்த சிருஷ்டி பிரகிருதி இதன் மூலகங்கள் இவை அனைத்தும் நாம் பேசக்கூடிய அதே சமயத்தில் முதற் காரணம் என்ன என்பதை நாம் ஆராய வேண்டும். So generally we take it back to Mahavishnu. அப்பொழுது அது நம்மை மகாவிஷ்ணுவிடம் சென்று விடுகிறது. And therefore we have all these descriptions in the Bhagavatam. இந்த விளக்கங்கள் அனைத்தும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் நமக்கு கிடைக்கின்றன. But then the other point is that
the sarga and the visarga and the sthana, which are discussed here, ultimately the cause is asraya. That's Krishna. மற்றொன்று சர்க விசர்க ஸ்தானா என்ற விஷயங்கள் இங்கு நாம் பேசுகிறோம். அதே சமயத்தில் இவை அனைத்தும் முதற் காரணமாக கிருஷ்ணரிடம் நம்மை விடுகின்றன. So Krishna is the final cause of all causes. கிருஷ்ணரே அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமாக விளங்குகிறார். So if we have these descriptions of the creation here, and then we think that Mahavishnu is a great powerful entity, we should also understand that all this power of Mahavishnu to create universes is just a fraction of the power of Krishna. இவ்வாறு இந்த சிருஷ்டியின் உற்பத்திக்கான அனைத்து செயல்பாடுகளையும் செய்யக்கூடிய சக்தி மகாவிஷ்ணுவிடம் அமைந்திருக்கிறது என்று நாம் கூறக்கூடிய அதே சமயத்தில் அவர் கிருஷ்ணனுடைய ஒரு விரிவங்கமே என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். This, of course, is also expressed in Brahma Samhita, where it describes Mahavishnu as the expansion of Govinda. இந்த சமயத்தையும் கோவிந்தருடைய விரிவங்கத்தின் விரிவங்கமே மகாவிஷ்ணு என்று கூறப்படுகிறது. And we have the same descriptions mentioned in the Chaitanya Charitamrita. இந்த விவரங்களை நாம் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்திலும் காண்கிறோம். Where you have Balaram, then we have Chaturvyuha, and from him comes, after that we get another Chaturvyuha, and then we get Mahavishnu coming out of that. So it's an expansion of expansion of expansion, so to speak. மேலும் பலராமரிடமிருந்து சதுர்வியூகம், சதுர்வியூகத்திலிருந்து மேலும் ஒரு சதுர்வியூகம், அந்த சதுர்வியூகத்திலிருந்து மகாவிஷ்ணு தோன்றுகிறார் என்று நாம் பார்க்கும்பொழுது விரிவங்கத்தின் 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 விரிவங்கமாக நாம் மகாவிஷ்ணுவை காண்கிறோம். So all that explanation is there to just to show that ultimately Krishna is the source of everything. இந்த விவரங்கள் அனைத்தும் ஏன் தரப்படுகின்றன என்றால் அனைத்திற்கும் முதற் காரணம் கிருஷ்ணர் என்பதை நாம் அறிவதற்காகவே. Though we may, often speak like this of Mahavishnu, creating the material world, etc., ultimately all the power rests in Krishna. மகாவிஷ்ணு ஜட உலகத்தை உற்பத்தி செய்கிறார் என்று நாம் பேசக்கூடிய அதே சமயத்தில் இதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும், கிருஷ்ணரே அனைத்துக்கும் மூல காரணமாகிறார். So though large sections of the Bhagavatam don't seem to be related to Krishna, involving creation, destruction, etc., nevertheless, the Bhagavatam is relating it ultimately as a aspect of Krishna, and therefore it's a glorification of Krishna. எனவே பாகவதத்தின் பல பகுதிகளில் சிருஷ்டி, பிரளயம், அவற்றை காப்பாற்றுவது இந்த போன்ற விஷயங்கள் பேசப்பட்டாலும் கூட இவை அனைத்தும் மகாவிஷ்ணுவின் தொடர்பிலேயே பேசப்பட்டாலும் இறுதி காரணமாகிய கிருஷ்ணரை மகிமைப்படுத்தும் விதமாகவே பாகவதம் அமைந்திருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Hare Krishna. Usually in this material world, if you see a company director or a factory owner, if something happens in the factory, the owner is taken to task. But we see in the Lord is the cause of all causes. And we also say that he is not responsible for the mistakes done by the jiva. But people may argue that how is that we say Lord is the cause of all causes, he is also responsible indirectly. ஜட உலகத்தில் ஒரு நிறுவனம் சரியாக நடைபெறவில்லை என்றால் அதன் தொழிலதிபரை நாம் காரணம் காட்டுவோம். ஆனால் இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள குறைகளுக்கு ஏன் பரமபுருஷ பகவான் என்ன காரணம் காட்டக்கூடாது என்று வாதிக்கலாம். Oh, we take the example of a company, and we have the company and the manager is managing properly. Then we have all the people there, and then there's a factory, and there's a worker in the factory, and then he gets drunk, and then he has an accident in the factory. We cannot blame the top man there. We have to blame the guy that got drunk. ஒரு நிறுவனம் இருக்கிறது, அதற்கு தொழிலதிபர் இருக்கிறார், அங்கு வேலை செய்யக்கூடிய ஒருவர் குடித்து விட்டு வந்த காரணத்தினால ஒரு விபத்து உண்டாகிறது. அதற்கு நாம் அந்த கம்பெனியின் சொந்தக்காரரை குறை கூற முடியாது. So though Krishna is the ultimate controller of everything and responsible for everything, nevertheless we have all the people, the jivas at the other end, and we cannot just throw all the responsibility back on Krishna. The jivas also have their responsibilities. எனவே அனைத்துக்கும் மேலான நிலையில் கிருஷ்ணர் இருக்கும்பொழுது அடிமட்ட நிலையில் ஜீவாத்மாக்கள் செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு அவர்களை நாம் பொறுப்பாக்க வேண்டுமே தவிர கிருஷ்ணரை நாம் கூற முடியாது. But then we see that according to the acts of the jiva, they get just results in terms of karma. So if they do a bad act, they get a punishment. If they do a good act, they get a reward. And it's all very, precisely calculated, and there's no fault in it.
அதே சமயம் ஜீவாத்மாக்களின் செயல்களுக்கு ஏற்ப அவைகள் நல்ல விளைவுகளையோ தீய விளைவுகளையோ பெறுகின்றன. அந்த விளைவுகள் அவர் செய்த செயல்களுக்கு சரியான விதத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதில் எந்த விதமான குறைபாடும் இல்லை என்பதையும் நாம் காண்கிறோம். Just as we cannot criticize the government for making a jail. அரசாங்கம் ஒரு சிறைச்சாலை செய்ததற்காக நாம் அவர்களை குறை கூற முடியாது. Of course, if the prison house is not operating properly or the law system is improper, we can criticize, but this system is perfect. சிறைச்சாலை சரியாக நடத்தப்படவில்லை, அங்கு சட்டம் சரியாக செயல்படவில்லை என்றால் நாம் அரசாங்கத்தை குறை கூறலாம். ஆனால் அவ்வாறு இங்கு நடைபெறவில்லை. Yeah, well, the liquor itself, which is produced by people in the material world. Maybe the government doesn't permit it, but then they go out on their own and make their bootleg version and they poison themselves or whatever. So that, again, it's not the government's fault that they made their own liquor and poisoned themselves. They do, but then the people make it anyway, and then they drink it and they may die even because it's poison. சாராயம் அவ்வாறு உலகத்தில் கிடைப்பதற்கும் பகவானே காரணம் என்று நாம் கூறலாம் என்ற வாதத்திற்கு மகாராஜர் கூறிய பதில், பகவானே அதை தராவிட்டாலும் மக்களாகவே சென்று இது சட்டத்துக்கு புறம்பான விதத்தில் அந்த சாராயத்தை குடித்து தங்கள் உடலை பாழ்படுத்திக் கொள்வதை நாம் பார்க்கிறோம். Maharaj, thank you for an amazing class. The clay is considered as upadan or prakriti, which is the material cause, and Lord is considered both nimitta and upadan. What about the jiva? Because if the jiva's desires are not there to enjoy, then the Lord need not create the whole thing in first place. Yeah. So what cause do we call the jiva? Is not upadan, is it nimitta? பிரகிருதியை ஜட காரணமாகவும் பகவானை ஜட காரணம் மற்றும் மூல காரணமாகவும் நீங்கள் கூறினீர்கள். ஆனால் இப்பொழுது ஜீவாத்மாக்களை நாம் எந்த விதத்தில் கருத வேண்டும்? அவர்கள் ஜட காரணமாகிறார்களா அல்லது மேலும் அதற்கு உன்னதமான காரணமாக அவர்கள் விளங்குகிறார்களா? There are other causes as well, secondary causes. These are the main ones that are discussed, but there's other secondary causes, like instrumental cause, like the potter's wheel is an instrumental cause, etc. So as I said, when Mahavishnu glances, then his will is the nimitta, but then he also injects the jivas into prakriti, and the time factor operates. So they're also causes in one sense, though they're all under the Supreme Lord. So they're secondary causes in a sense, but they're not the nimitta, but they're related to the nimitta because he's acting on their behalf, whatever. இரண்டு முக்கியமான காரணங்கள் மட்டுமே இங்கு விளக்கப்பட்டன. நிமித்த காரணம் மற்றும் ஜட காரணமாக உத்பாதன் இவை விளக்கப்பட்டன. ஆனால் இதை தவிரவும் இதர காரணங்கள் இருக்கின்றன. எவ்வாறு களிமண்ணை தவிரவும் அந்த குயவன் மற்றும் அந்த சக்கரம் செயல்படுகின்றனவோ அதை போல இதர காரணங்களும் இருக்கின்றன. அந்த விதத்தில் ஜீவாத்மாக்களை நாம் கருத வேண்டும். So we can say that the jivas act as a cause of the Lord deciding to manifest material worlds because of the desires of the jiva, but then he is the one that ultimately wills it to happen. So he's the nimitta and they are the it's the inspiration for his nimitta. பகவான் ஜட உலகத்தை சிருஷ்டி செய்வது ஜீவாத்மாக்களின் இச்சையின் காரணமாகவே என்னும் விதத்தில் அந்த ஜீவாத்மாவே நிமித்த காரணமாக ஆகிறார். அவரின் காரணமாகவே பகவான் இந்த ஜட உலகத்தை சிருஷ்டி செய்கிறார். Yeah, just like we have the potter making the pot, so the potter is the cause. But then why did he want to make a pot? So then he has a certain cause. Maybe he likes the beautiful pots, he's an artist, or maybe he's trying to sell them, so he would need some money. So that motivates him as a potter to do it. So in that sense, it's a cause. குயவன் பானை செய்கிறார் என்னும்பொழுது குயவன் நிமித்த காரணமாகிறார். ஆனால் அதே சமயத்தில் அந்த குயவன் அந்த பானையை ஏன் செய்தார்? அவருக்கு அழகான பானைகளை செய்ய பிடித்திருக்கிறதா அல்லது விலைக்கு விற்பதற்காக மக்கள் அதை நாடுகிறார்களா? இதன் காரணமாக அவர் செய்வார் என்றால் அவை அந்த முக்கிய காரணமாக நிமித்த காரணங்களாக ஆகின்றன. Maharaj, I could not understand that Mahavishnu is nimitta, but Advaita Acharya is upadan. So that part I could not understand. Can you please explain? அத்வைதாச்சாரியார் உபதான் என்றும் மகாவிஷ்ணு நிமித்த காரணம் என்றும் கூறினீர்கள். இதை சிறிது விளக்க வேண்டும். Well, this of course is following Brahma Sutras that says the Lord is the nimitta and the upadan as well. Generally we'll think about upadan as the inferior as matter, etc. But then Brahma Sutra says it's also upadan. So then it looks a little peculiar.
பிரம்மசூத்திரம் பகவானே நிமித்தம் மற்றும் உபாதான் என்று கூறுகிறது. பொதுவாக உபாதான் என்பதை நாம் பிரகிருதி என்று கருதுவோம், நிமித்தம் பகவான் என்று கருதுவோம். எனவே இது சிறிதளவு நமக்கு மனக்குழப்பத்தை உண்டாக்கலாம். But as I explained, then we can also say ultimately everything is non-different from the Lord anyway. So it's achinta beta bhed. So matter is also the Supreme Lord, as we say, sarvam kalvidam Brahma. The material world is also Brahman, it's Supreme Lord. So therefore, ultimately the Lord is Prakriti also, so he is also the Upadana. In other words, this is to merely say or express the fact that Prakriti is never independent of the Lord. ஆனால் மேலும் இதை நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்போமானால் பகவானே அனைத்துமாகிறார். அச்சிந்திய பேதாபேதம் என்னும் தத்துவத்தில் பகவானே இந்த பிரகிருதியை நோக்குகிறார், அந்த பிரகிருதியாகவும் பகவானே விளங்குகிறார் என்னும் விதத்தில் நாம் பார்க்கும்பொழுது அனைத்துக்கும் காரணமாக பகவானே ஆகிறார், அனைத்தும் பகவானே என்னும் விதத்தில் நமக்கு புரிதல் உண்டாகிறது. Yeah, so that looks a little, that's why the Shankarites won't accept that. But then Baladev says, no, it says there in the Brahma Sutras that Brahman is also Upadan. So then how do we explain it? So then we have a Chintabeda to explain it. Sarvam Kalvidam Brahma. So that's how we explain it, as a Chintabeda Beda Tattva. He'll say it's all illusion, so therefore only Brahman exists. Sarvam, everything is Brahman and nothing else exists. எனவேதான் சங்கரரை பின்பற்றுபவர்கள் அனைத்தும் மாயை என்று கூறும்பொழுது நமக்கு அதற்கு பிரதிவாதமாக அச்சிந்திய பேதபேதம் என்னும் விதத்தில் பகவானே இந்த பிரகிருத்தியாகவும் அமைந்திருக்கிறார், இதுவும் உண்மையானது என்று நாம் வாதிக்கிறோம். Hare Krishna Maharaj, from we see in the picture a lot of universes coming from Mahavishnu's body. So it is directly that coconut shape, egg shape universes comes out, or the basic elements comes out and it makes that egg shape universes. மகாவிஷ்ணுவிடமிருந்து நேரடியாக அண்டங்கள் உண்டாகின்றனவா அல்லது அண்டத்தின் மூலகங்கள் மட்டும் தோன்றி அவை அண்டங்களாக உருப்பெறுகின்றனவா? No, the universe is ultimately made out of the elements, but the elements don't manifest until Mahavishnu actually glances, and then Prakriti manifests, Ahankara, Mahatattva, all these elements, and then they form into the universes. அண்டங்கள் மூலகங்களால் ஆனது என்றாலும் கூட அந்த மூலகங்கள் மகாவிஷ்ணு தன்னுடைய கண் பார்வையை பிரபஞ்சங்களின் மேல் செலுத்தாத வரையில் அவை தோன்றுவதில்லை. So can I understand that basic elements comes? Basic elements alone comes, then later it forms. Yeah. Thank you. He glances and then Mahatattva is manifested, and then Ahankara is manifested, and from Tamasaka Ahankara we get material elements. That's described here previously. மகாவிஷ்ணுவின் பார்வையை செலுத்தும் பொழுது அந்த பிரதானத்திலிருந்து மகத்தத்துவம் மற்றும் அதன் பிறகு போலி அகங்காரம் உண்டாகிறது, அதன் பிறகுதான் அனைத்து மூலகங்களும் வெளிப்படுகின்றன. Online questions from Synonyms. In the past times where Narada Muni visits the different palaces of Lord Krishna in Dwaraka, he saw the Lord performing different pastimes in different time scales. Question: how does the time energy operate in the case of Lord's pastimes like this in the material world? நாரத முனிவர் கிருஷ்ணரை துவாரகையில் பலவேறு அரண்மனைகள் சந்தித்த பொழுது அவர் பலவிதமான லீலைகளை செய்து கொண்டிருந்தார். இந்த இடத்தில் எவ்வாறு காலம் என்பது செயல்படுகிறது? Well, as I said, it's not material time whenever the Lord is doing his activities, so therefore it's not like our time. நான் ஏற்கனவே கூறியதைப் போல பகவான் தன்னுடைய லீலைகளை செய்யும் பொழுது இந்த ஜட அடிப்படையிலான காலம் செயல்படுவதில்லை. And therefore we'll find, for instance, in the Ras Leela, one night became a night of Brahma. How is it possible? 2 hours extends for billions of years. ராசலீலையும் கூட ஒரு இரவு நேரம் பிரம்மாவின் ஒரு தினமாக அது மாறி போயிற்று. இது எவ்வாறு சாத்தியம்? So therefore spiritual time is not like material time. It's not limited in the same way. எனவே ஆன்மீக காலம் ஜட காலத்தை போன்றதல்ல, அது எந்த வரையறைக்கும் உட்பட்டதல்ல.
Usually, when a parent or mother, she doesn't keep any dangerous items near the child, like a knife or whatever. And because the child doesn't know whether knife is sharp or not, so questions can be asked. The Lord knows certain items in this middle world is very dangerous for the jiva, which is like a child. Why he can't keep it away from the jiva? Like we say in alcohol, certain items should have been kept away from the jiva, because the child just grabs the knife and it gets injured. Maybe it will learn later, but better if mother can just keep the knife away, the child can be rescued. ஒரு தாயார் கத்தி போன்ற அபாயகரமான பொருட்கள் குழந்தைக்கு எட்டும் விதத்தில் வைப்பதில்லை, குழந்தையின் பாதுகாப்பிற்காக. அதே விதமாக ஏன் பகவான் செய்யவில்லை ஜீவாத்மாக்களை பொறுத்தவரை? Well, all of this, the Lord doesn't personally interfere. So all of the, let's say, care for the jiva in the material world is directed by law of karma. ஜீவாத்மாக்களின் செயல்பாடுகள் எந்த விதத்திலும் பகவான் நேரடியாக குறுக்கிடுவதில்லை. இவை அனைத்தும் கர்மாவின் அடிப்படையில் ஜட பிரகிருதி செய்கிறார். So if he does good karmas, then in one sense the mother is protecting him and he lives very happily. And if he does bad activities, then the mother doesn't take care of him. நல்ல கர்மாவை செய்யும் பொழுது தாயார் அந்த குழந்தையை மகிழ்ச்சியாக பார்த்துக் கொள்கிறார். நல்ல கர்மாவை செய்யாது இருக்கும் பொழுது தாயார் அலட்சியமாகிறார், குழந்தை கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறார். Well, that's what the law of karma is for. But it only operates for those jivas who are very stubborn. So when they repeatedly do that, then that's when the Lord acts. If it's a temporary fault, then he doesn't take that too seriously. But when it's repetitive, then that's when he gives the bad karma. குழந்தைகள் மிகவும் பிடிவாதமாக இருக்கும் பொழுதே அந்த தண்டனை தரப்படுகிறது. இந்த விதமாக பகவான் ஒருமுறை செய்யும் தவறை மன்னித்தாலும் கூட மீண்டும் மீண்டும் பிடிவாதமாக இருப்பவர்கள் விஷயத்தில் கர்மாவின் சட்டத்தை செயல்படுத்துகிறார். In the first canto there is one verse, it is sarva kalam kitam manne. That means everything is is happened due to the time. We can say the time is like an instigator of all the activities for the jiva's karma. So it seems that because we know the time is impersonal, how this personal energy can act on the time, on the jiva's activities. Time is impersonal. Well, time and karma are just subtle aspects of maya. They cannot do anything in themselves. They have no consciousness to decide anything. They're just like laws, so to speak. Yeah? So therefore, yes, they act on the jiva, but they're not thinking about what to do with the jiva or anything like that. They're just operating according to the law that the Lord sets up. So time itself is even more neutral than karma. Karma gives you the results of your activities. Time is simply the space within which karma acts, that's all. காலத்தின் தூண்டுதலினால்தான் ஜீவாத்மாக்களின் செயல்பாடுகள் நடைபெறுகின்றன என்று பாகவதம் கூறியது. ஆனால் காலமோ ஒரு அருவமான தன்மையில் தனிப்பட்ட வியக்தித்துவம் இல்லாமல் இருக்கிறது. அப்பொழுது அதன் தூண்டுதலின் மூலமாக இவ்வாறு ஜீவாத்மாக்கள் செயல்படுகிறார்கள். இதற்கு மகாராஜர் கூறிய பதில், காலம் கர்மா இந்த இரண்டும் தன்னுணர்வு அற்றவை. அவை எந்த விதத்திலும் ஜீவாத்மாக்களின் செயல்களை தூண்டுவதில்லை. மாறாக அவற்றின் காரியங்களை செய்வதற்கான வசதியை மட்டும் காலம் வழங்குகிறது. எவ்வாறு ஒரு இடம் தேவைப்படுமோ அதே போல காலம் அதற்கான வசதியை செய்து தருகிறது. மேலும் கர்மா குறிப்பிட்ட விதத்தில் அவரவர் செயல்பாடுகளுக்கான விளைவுகளை தரும் விதத்தில் செயல்படுகிறது. So time allows the karmas to express themselves. In other words, காலம் என்னும் அடிப்படையில் கர்மா அதன் செயல்பாட்டை நடைபெறுத்துகிறது. Sometimes Kala is called Kala-Purusha. huh? Sometimes I heard this Kala has been as Kala-Purusha. He's a person. Oh, okay. Yeah. How do you understand? Yeah. காலம் என்பது கால புருஷர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. அப்பொழுது அவருக்கு ஒரு வியக்தித்துவம் உண்டாகிறது அல்லவா? Then we speak of the persons who are controlling time, aspect of the Supreme Lord, or even Shiva sometimes, or sometimes it's Mahavishnu. கால புருஷர் என்று நாம் கூறும்பொழுது காலத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய புருஷரை நாம் குறிப்பிடுகிறோம். அது மகாவிஷ்ணுவாகவோ சிவபெருமானாகவோ இருக்கக்கூடும். Maharaj, the question asked by Sumitra Prabhu, why the mother keeps dangerous things and she can keep it away. Well, the child has himself abandoned the mother in the material world. Therefore, Lord is not directly involved, and that's why Lord creates Varnashram system where the whole system takes care of itself. Is that
Good understanding? Well, yeah, and they tell you not to do bad karmas by which you actually suffer. So you get rid of the dangers. So I was saying the law of karma allows you, if you do the good karmas, to get the protection, and if you don't, then you get the punishments, the suffering. குழந்தையை அபாயகரமான பொருட்களிலிருந்து தாயார் பாதுகாக்கிறார். ஆனால் இங்கு பகவான் அவ்வாறு செய்யவில்லையே என்ற கேள்விக்கு பதிலாக பகவானை குழந்தைகள் தாயாரை நிராகரிக்கும் பொழுது அந்த குழந்தைகள் அந்த சட்டத்தின்படி எவ்வாறு செயல்படுகிறார்களோ அதை பொறுத்து அவர்களுக்கு விளைவுகள் உண்டாகின்றன. இங்கு வர்ணாசிரம தர்மம் தரப்பட்டிருக்கிறது. அவற்றிற்கு ஏற்ப அவர்கள் செயல்படுவார்களானால் அவர்களுக்கு நல்ல விளைவுகள் உண்டாகும். வர்ணாசிரமத்தை அவர்கள் மீறும் பொழுது அவர்களுக்கு தண்டனை விதிக்கப்படுகிறது. Arjuna saw many events in Vishwarupa within the short time. He was on the battlefield. Is time related to experience, just as we see that in dream time goes away very fast? வெகு குறுகிய காலத்தில் குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் அர்ஜுனன் பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தில் பல செயல்பாடுகளை கண்டார். நம் கனவிலும் கூட நிகழ்ச்சிகள் வேகமாக நடைபெறுவதை நாம் காண்கிறோம். இதை விளக்க வேண்டும். So what's the question? Is time related to experience, just as we see that in dreams time goes away very fast? Well, we have in the Bhagavatam, it gives us precise measurements of time, from the smallest time for the sun to pass over one atom or something like that, up until the lifetime of Brahma. So in that sense, it's not imaginary or contractible. That's material time. So it has definite measurements. It can be divided up into certain fractions or whatever like that. But perception of time can be different. So Brahma's perception of time is different from ours. His few seconds is our hundreds of years or something like that. So perception may be different, but that doesn't change the fact that time does have, regular measurements which don't change. ஜட காலத்தை பற்றிய விளக்கம் பாகவதத்தில் மிக தெளிவாக இருக்கிறது. மிகச்சிறிய அளவிலிருந்து, அதாவது சூரிய பகவான் ஒரு அணுவை கடப்பதற்கு எவ்வளவு நேரமாகும் என்பதை போன்ற மிகச்சிறிய காலத்திலிருந்து பிரம்மாவனுடைய ஆயுட்காலம் என்னும் விதத்தில் மிகப்பெரிய காலம் வரை அதற்கான தெளிவான வரையறைகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. எனவே காலத்தை ஒரு கற்பனையான அம்சமாக நாம் கொள்ள முடியாது. அதே சமயத்தில் அனுபவம் என்பது ஒருவரிலிருந்து ஒருவர் மாறுபடக்கூடும். பிரம்மதேவரிலிருந்து ஜட உலகத்தில் இருக்கக்கூடியவருடைய நம்முடைய அனுபவங்களை பொறுத்தவரை அவை மாறுபடக்கூடும். We know the chanting in Mahamantra is transcendental, spiritual. But sometimes we are told that you are chant 16 rounds. Each round should not be more than 5 minutes or 7 minutes. So sometimes devotees get fixed only in number of counting and they don't think about the Lord. So they get caught in that. Oh, I chanted 16 rounds. Each round I spend so much time. And they don't have any time to even think of the Lord. This is spiritual. So then? So the question asked is, why we are limiting all this in the counting? We should... In spiritual world, there's no any counting. You keep chanting and for the Lord's pleasure. Well, Krishna counts cows. So there is counting in that sense. When we count many things, count flowers, count garlands or whatever like that, jewels, pearls or whatever. So there's no counting as such. Of course, it's spiritual, it's not material. But in the material world, the counting is there as a rule for, says you should count japa. So that's a rule of vidi. Yeah? Of course, we could say that's Vaidhi Bhakti or whatever, it's a rule like that. But nevertheless, the vidis are there with a certain purpose. ஆன்மீக உலகத்தில் பகவானை எப்பொழுதும் நினைத்துக் கொண்டும் தியானித்துக் கொண்டும் இருக்கிறார்கள். ஆனால் ஜட உலகத்தில் நாம் நாமஜபம் செய்யும் பொழுது 5 நிமிஷத்தில் ஒரு மாலை செய்ய வேண்டும், 7 நிமிஷத்தில் ஒரு மாலை செய்ய வேண்டும் என்ற விஷயங்களை நாம் கவனத்தை செலுத்தும் பொழுது பகவானையே நாம் மறந்து போகிறோம். எதற்காக இவ்வாறு ஜபத்தை கணக்கிட்டு செய்ய வேண்டும் என்ற சட்டம் இருக்கிறது. அதுக்கு மகாராஜர் கூறிய பதில், ஆன்மீக உலகத்திலும் கூட கணக்கிடுவது என்பது இருக்கிறது. பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பசுமாடுகளை கணக்கெடுக்கிறார். மேலும் மாலைகளை செய்யும் பொழுது அதற்கான மணிகளை எண்ணும் பொழுது அவற்றிலும் எண்ணுதல் என்பது இருக்கிறது. இதற்கெல்லாம் மேலாக நாமஜபம் செய்வது நமக்கு ஒரு விதியாக விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த அளவு மாலைகள் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு விதி இருக்கும் பொழுது அதை நாம் பின்பற்ற வேண்டியது அவசியமாகிறது. So we have rules to regulate the bhakti. இந்த விதிகள் நமது பக்தி சீராக நடைபெற வேண்டும் என்பதற்காக உள்ளன. So that's an assistant for the jivas or the human beings that are not so used to regulation in their activities.
இந்த ஜீவாத்மாக்களுக்கு இந்த விதிகள் அவர்களை சீரமைப்பதற்கு உதவுகின்றன. அவர்கள் பொதுவாக நல்ல ஒழுங்கான வாழ்க்கையை வாழாத காரணத்தினால் இவை அவர்களுக்கு ஒரு உதவியாக அமைகின்றன. So this helps us control anarthas. அனர்த்தங்களை அடக்குவதற்கும் இவை உதவுகின்றன. But at a certain point, those rules may also restrict the bhakti. ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த சட்டங்கள் கூட அவர்களுடைய பக்தியை வரையறைப்படுத்தக்கூடியதாக அமையக்கூடும். And at a certain point, then the rules may be everything and the bhakti may be zero, so therefore it becomes useless. So people are chanting 16 rounds, but they're thinking materialistic thoughts, so then it's useless. ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த சட்டங்களே மக்களுக்கு மிக முக்கியமாக போய்விட்டால் பகவானே அவர்கள் மறந்து போகக்கூடிய நிலை உண்டாகக்கூடும். உதாரணமாக 16 மாலைகள் செய்ய வேண்டும் என்று அதை மட்டும் செய்யும் பொழுது வேறு ஏதோ ஜட சிந்தனைகளில் மக்கள் ஈடுபடுவார்களானால் அதன் ஆன்மீகத்தன்மை முழுமையாக அழிந்து போகும். So therefore all the acts of bhakti have to be done with this idea of anulkayan Krishna nusilanam, that it has to be favorable acts for pleasing Krishna. If that's not there, then it's no longer bhakti. எனவே பக்தியின் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் அனுகூலியச கிருஷ்ணானுசீலனம், கிருஷ்ணருக்கு மகிழ்ச்சியை உண்டாக்க வேண்டும் என்னும் நோக்கத்துடனேயே செய்யப்பட வேண்டும். அதை நாம் செய்ய தவறினால் அதற்கான விளைவுகளை நாம் பெற முடியாது. One last question is there, Maharaj, online question by Arvind. Does Brahma as secondary creator begins his work after Mahavishnu glances Prakriti? Kindly explain. He has to, because there's nothing there before then. He can't put the material elements together to make bodies unless those elements have manifested. And if Mahavishnu hasn't glanced, there is no elements. முதலில் மகாவிஷ்ணு பிரகிருதியின் மேல் தன்னுடைய பார்வையை செலுத்துகிறார். அதன் பிறகு படைப்பிற்கான மூலகங்கள் கிடைக்கின்றன. அதன் பிறகே பிரம்மதேவர் தன்னுடைய சிருஷ்டியை தொடங்குகிறார். Brahma only manifests after the universes are created, and the universes only manifest after the elements are created, because the universes themselves are made of elements. And only Brahma manifested within the universe after that. இந்த பிரபஞ்சங்கள் அனைத்தும் அவற்றுக்கான மூலகங்கள் அனைத்தும் மகாவிஷ்ணு பார்வையினாலேயே உண்டாகின்றன. அதன் பிறகு அவற்றை கொண்டு பிரம்மதேவர் தன்னுடைய சிருஷ்டி தொழிலை ஆரம்பிக்கிறார்.